Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. I am Rajiv Saxena and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University. We are in the paper entitled Intermediate Grammar. In the module which we are going to be dealing with now, we are dealing with the verb charts 6, which is indicative mood, the compound tenses. So the objective of this module is that to have a list of the different compound constructions and conjugations so that you can use them to improve your communication skills in Spanish. We are going to be talking about the indicative mood and the compound sentences in the verb charts. These verbs will come in very handy while speaking or writing or even reading in Spanish. However, be careful while using these verbs as they require special attention. Therefore, I would advise you to go through the related chapters before attempting to use these verbs in your communication in Spanish on a day-to-day basis. The following verbs you will see that the third person pronouns singular and plural are Elia and Elios. But as we already know that there can be El, Elia, usted for singular and Elios, Elias, ustedes for plural pronouns in the same place. Now let us talk about the future perfect and take the verb like abrir. Abrir is an IR ending verb and the future perfect of abrir becomes yo abré abierto, tú habrás abierto, él, ella, usted habrá abierto, nosotros habremos abierto, vosotros habréis abierto, and ellos, ellas, ustedes habrán abierto. I repeat, abrir in the future perfect has a set pattern. What is the pattern? You put abre, abras, abra, abremos, abreis, abran, and remove the IR, put ito, and so you have abierto. So it is abre, abierto, abras, abierto, abra, abierto, abremos, abierto, abreis, abierto, and abran, abierto. Let us go on with aguantar. What is the pattern in aguantar, which is an AR ending verb? This is the same. We have got abre, abras, abra, abremos, abreis, abran. We have got this. All we have to do is to pick up aguantar, remove the AR, put the ado, and then we have the construction as yo abre aguantado, tú abras aguantado, él, ella, usted habrá aguantado, and nosotros habremos aguantado, vosotros habréis aguantado, and ellos, ellas, ustedes habrán aguantado. In the same manner, we can go ahead and learn another verb which is aprender, which is an ER ending verb. With ER and IR, we remove the last part and put an ido. So, aprender becomes yo habré aprendido, tú habrás aprendido, él, ella, usted habrá aprendido, nosotros habremos aprendido, vosotros habréis aprendido, ellos, ellas, ustedes habrán aprendido. I repeat, habré aprendido, habrás aprendido, habrá aprendido, habremos aprendido, habréis aprendido, and habrán aprendido. Let us go on to another verb which I really like, which is asistir, to attend. Yo habré asistido, tú habrás asistido, él, ella, usted habrá asistido, nosotros habremos asistido, vosotros habréis asistido, and ellos, ellas, and ustedes habrán asistido. I repeat, habré asistido, habrás asistido, habrá asistido, and the plural form is habremos asistido, habréis asistido,
and habrán asistido. So it is very simple, because once you get to know the pattern, then all of them follow the same pattern. In the same sense, beber also has the same set pattern. Remove the AR of beber, put ido, and put the abre, abras, abra. So the conjugation of beber would be yo habré bebido, tú habrás bebido, él, ella, usted habrá bebido, nosotros habremos bebido, vosotros habréis bebido, and ellos, ellas, ustedes habrán bebido. I repeat, habré bebido, habrás bebido, habrá bebido. The plural, habremos bebido, habréis bebido, and habrán bebido. Let us pick up another verb, which is borrar, to sweep or to clean up. Yo habré borrado. Tú habrás borrado. Él, ella, usted habrá borrado. Nosotros habremos borrado. Vosotros habréis borrado. And ellos, ellas, ustedes habrán borrado. I repeat, habré borrado, habrás borrado, habrá borrado, habremos borrado, habráis borrado, and habrán borrado. It's very simple. All you have to do is to learn the pattern, and then you get all the verbs. Let us pick up another AR ending verb, which is a normal regular verb like cantar, for example. So the conjugation of cantar is yo habré cantado, tú habrás cantado, él, ella, usted habrá cantado, nosotros habremos cantado, vosotros habréis cantado, and ellos, ellas, ustedes habrán cantado. I repeat, habré cantado, habrás cantado, habrá cantado, and habremos cantado, habréis cantado, and habrán cantado. Let us go on with an ER regular verb. So all I have to do is to remove the ER and put an ido, and then we have yo habré comido for a verb like comer, which is to eat. Yo habré comido, tú habrás comido, él, ella, usted habrá comido, nosotros habremos comido, vosotros habréis comido, and ellos, ellas, ustedes habrán comido. I repeat, habré comido, habrás comido, habrá comido, habremos comido, habréis comido, and habrán comido. Let us pick up another verb which we have a lot of usage for, which is comprender, to understand. Yo habré comprendido, tú habrás comprendido, él, ella, usted habrá comprendido, nosotros habremos comprendido, vosotros habréis comprendido, and ellos, ellas, ustedes habrán comprendido. So I repeat, habré comprendido, habrás comprendido, habrá comprendido, habremos comprendido, habréis comprendido, and habrán comprendido. The pattern is very similar in all these verbs. Again, we go on to an AR ending verb, which is very easy, like dar. So the conjugation of dar is as follows. Yo habré dado, tú habrás dado, él, ella, usted habrá dado, nosotros habremos dado, vosotros habréis dado, ellos, ellas, ustedes habrán dado. I repeat, habré dado, habrás dado, habrá dado, habremos dado, habréis dado, and habrán dado. Let us pick up another verb like decir. So for decir we have yo habré dicho, tú habrás dicho, él, ella, usted habrá dicho, nosotros habremos dicho, vosotros habréis dicho, ellos, ellas, ustedes habrán dicho. I repeat, of decir, it is irregular, so you have dicho. So it is yo habré dicho, tú habrás dicho, él, ella, usted habrá dicho, nosotros habremos dicho, and vosotros habréis dicho,
And lastly, we have ellos, ellas, ustedes as habrán dicho. What happens in the verbs which are reflexive verbs? So let us pick up a verb like despertarse. Let us pick up despertarse and see how this is conjugated. Again, me habré despertado. It is yo me habré despertado. Tú te habrás despertado. Él, ella, usted se habrá despertado. Nosotros nos habremos despertado. Vosotros os habéis despertado. And ellos, ellas, and ustedes se habrán despertado. It's very simple. All you have to do is to put the me, te, se and put the habré, habrás, habrá and the despertado, despertado, that's it. So it is me habré despertado, te habrás despertado, se habrá despertado, nos habremos despertado, os habréis despertado and se habrán despertado. Let us pick up an IR ending verb like escribir, for example, and see how it changes. Escribir, it is escrito, so it is yo habré escrito, tú habrás escrito, él, ella, usted habrá escrito, nosotros habremos escrito, vosotros habréis escrito, and ellos, ellas, ustedes habrán escrito. I repeat, habré escrito, habrás escrito, habrá escrito. For singular. For plural, habremos escrito, habréis escrito, and habrán escrito. Let us pick up another verb like escuchar. So, escuchar is yo habré escuchado, tú habrás escuchado, él, ella, usted habrá escuchado. The plural is nosotros habremos escuchado, vosotros habréis escuchado, and ellos, ellas, ustedes habrán escuchado. I repeat, habré escuchado, habrás escuchado, habrá escuchado, habremos escuchado, habréis escuchado, and habrán escuchado. Let us pick up another verb which is very important, which is estar. Estar means to be. How would you conjugate estar in this tense? We conjugate it in the following manner. Yo habré estado, tú habrás estado, él, ella, usted habrá estado, nosotros habremos estado, vosotros habréis estado, and ellos, ellas, ustedes habrán estado. I repeat, habré estado, habrás estado, habrá estado, habremos estado, habréis estado, and habrán estado. So, let us move on to the next verb, which is another AR ending verb which I would like to discuss today, which is habré estudiado, habrás estudiado, habrá estudiado, habremos estudiado, habréis estudiado, and habrán estudiado. I repeat, habré estudiado, habrás estudiado, habrá estudiado, habremos estudiado, habréis estudiado, and habrán estudiado. Let us pick up a AR ending verb which is very regular and is used very commonly. Hablar, to speak. So the conjugation of hablar would be yo habré hablado, tú habrás hablado, él, ella, usted habrá hablado, nosotros habremos hablado, vosotros habréis hablado, and ellos, ellas, ustedes habrán hablado. I repeat, habré hablado, habrás hablado, habrá hablado, habremos hablado, habréis hablado, and habrán hablado. So, let us pick up a verb like hacer. I will have the conjugation in the following manner for hacer. It is yo habré hecho, tú habrás hecho, él, ella, usted habrá hecho, and nosotros habremos hecho, vosotros habréis hecho, and ellos, ellas, ustedes habrán hecho. I repeat, habré hecho, habrás hecho, habrá hecho, habremos hecho, habréis hecho, and habrán hecho. Let us pick up another verb which is ir. This is also an important verb.
So please pay particular attention to while you're dealing with such a verb, which is ir, to go. So the conjugation of ir, to go, is yo habré ido, tú habrás ido, él, ella, usted habrá ido, nosotros habremos ido, vosotros habréis ido, and ellos, ellas, ustedes habrán ido. I repeat, habré ido, habrás ido, habrá ido, habremos ido, habréis ido, and habrán ido. Let us pick up another verb like lavar. So the conjugation of lavar would be yo habré lavado, tú habrás lavado, él, ella, usted habrá lavado, nosotros habremos lavado, vosotros habréis lavado, and ellos, ellas, ustedes habrán lavado. I repeat, habré lavado, habrás lavado, habrá lavado, habremos lavado, habréis lavado, and habrán lavado. Let us pick up another verb, which is leer, to read. So the conjugation of leer is yo habré leído, tú habrás leído, él, ella, usted habrá leído, nosotros habremos leído, vosotros habréis leído, and ellos, ellas, ustedes habrán leído. I repeat, the conjugation of leer, to read, in this tense is habré leído, habrás leído, habrá leído. For plural, it is habremos leído, habréis leído, and habrán leído. Let us pick up a reflexive verb and see how this is conjugated in this tense. We've already done a few before. Let us do levantarse now. So the conjugation of levantarse is yo me habré levantado, tú te habrás levantado, él, ella, usted se habrá levantado, and in the plural, nosotros nos habremos levantado, vosotros os habéis levantado, and ellos, ellas, ustedes nos se habrán levantado. I repeat, me habré levantado, te habrás levantado, se habrá levantado, nos habremos levantado, os habréis levantado, and se habrán levantado. Let us pick up another verb like limpiar. Yo habré limpiado, tú habrás limpiado, él, ella, usted habrá limpiado, and in the plural, nosotros habremos limpiado, vosotros habréis limpiado, and ellos, ellas, ustedes habrán limpiado. I repeat, habré limpiado, habrás limpiado, habrá limpiado, habremos limpiado, habréis limpiado, and habrán limpiado. Let us pick up another verb like llevar, to carry. Llevar takes the tense. In this tense, is the conjugation is like the same pattern that we have been dealing with previously. Yo habré llevado, tú habrás llevado, él, ella, usted habrá llevado, nosotros habremos llevado, vosotros habréis llevado, and ellos, ellas, ustedes habrán llevado. I repeat, habré llevado, habrás llevado, habrá llevado, habremos llevado, habréis llevado, and habrán llevado. So we can see another verb which is regular and is a AR ending verb. For example, mirar. Yo habré mirado, tú habrás mirado, él, ella, usted habrá mirado, nosotros habremos mirado, vosotros habréis mirado, and ellos, ellas, ustedes habrán mirado. I repeat, habré mirado, habrás mirado, habrá mirado, habremos mirado, habréis mirado, and habrán mirado. Let us pick up another verb like montar. So, the yo would be habré montado, tú habrás montado, él, ella, usted habrá montado,
In the plural, it will be nosotros habremos montado, vosotros habréis montado, ellos, ellas, ustedes habrán montado. I repeat, habré montado, habrás montado, habrá montado, habremos montado, habréis montado, and habrán montado. The verb morir is conjugated in the following manner. Morir is irregular, so it is muerto. Yo habré muerto. Tú habrás muerto. Él, ella, usted habrá muerto. Nosotros habremos muerto. Vosotros habréis muerto. And ellos, ellas, ustedes habrán muerto. Oír is also a bit different. So we have yo habré oído. Tú habrás oído. Él, ella, usted habrá oído. And the plurals, nosotros habremos oído, vosotros habréis oído, and ellos, ellas, ustedes habrán oído. I repeat, habré oído, habrás oído, habrá oído, habremos oído, habréis oído, and habrán oído. Let us pick up another verb like poner, for example. So, this is also a bit different. Poner becomes puesto. It is yo habré puesto. Tú habrás puesto. Él, ella, usted habrá puesto. Nosotros habremos puesto. Vosotros habréis puesto. Ellos, ellas, ustedes habrán puesto. I repeat. Habré puesto, habrás puesto, habrá puesto. In the plurals, habremos puesto, habréis puesto, and habrán puesto. Let us pick up another verb which is like querer. Yo habré querido, tú habrás querido, él, ella, usted habrá querido, nosotros habremos querido, vosotros habréis querido, ellos, ellas, ustedes habrán querido. I repeat, habré querido, habrás querido, habrá querido. For the plurals, habremos querido, habréis querido, and habrán querido. Let us pick up a reflexive verb like quitarse. How do we do the conjugation of this quitarse? We follow the same set pattern. Yo me habré quitado, tú te habrás quitado, él, ella, usted se habrá quitado, nosotros nos habremos quitado, vosotros os habéis quitado, and ellos, ellas, ustedes se habrán quitado. I repeat, me habré quitado, te habrás quitado, se habrá quitado, and for the plurals, nos habremos quitado, os habréis quitado, and se habrán quitado. The next verb that I would like to continue with would be romper. It is an ER ending verb. And this is also a bit different because for romper, as we have pointed out earlier, it is roto. So it is yo habré roto, tú habrás roto, él, ella, usted habrá roto, nosotros habremos roto, vosotros habréis roto, and ellos, ellas, ustedes habrán roto. I repeat, habré roto, habrás roto, habrá roto, habremos roto, habréis roto, and habrán roto. So, let us go on to another verb which is sakar, an AR ending verb, and it is a regular verb. So, sakar is yo habré sacado, tú habrás sacado, él, ella, usted habrá sacado, nosotros habremos sacado, vosotros habréis sacado, and ellos, ellas, ustedes habrán sacado. I repeat, habré sacado, habrás sacado, habrás sacado, habremos sacado, habréis sacado, and habrán sacado. Let us pick up another verb like salir. So, salir's conjugation is
Yo habré salido. Tú habrás salido. Él, ella, usted habrá salido. Nosotros habremos salido. Vosotros habréis salido. Ellos, ellas, ustedes habrán salido. I repeat, habré salido, habrás salido, habrás salido, habremos salido, habréis salido, and habrán salido. Let us pick up another verb like ser. How do you conjugate ser? Ser is also a very important verb because it means to be, like estar. So, ser changes into sido. Yo habré sido. Tú habrás sido. Él, ella, usted habrá sido. Nosotros habremos sido. Vosotros habréis sido. And ellos, ellas, ustedes habrán sido. I repeat, habré sido, habrás sido, habrás sido, nosotros habremos sido, habréis sido, and habrán sido. Let us pick up another AR ending verb because they are very simple and they follow a very set pattern. So in this case, let us pick up tomar, and tomar is again remove the AR and put the ado. So it is yo habré tomado, tú habrás tomado, él, ella, usted habrá tomado, nosotros habremos tomado, vosotros habréis tomado, and ellos, ellas, ustedes habrán tomado. Let us pick up another verb like venir. Yo habré venido, tú habrás venido, él, ella, usted habrá venido, nosotros habremos venido, vosotros habréis venido, ellos, ellas, ustedes habrán venido. I repeat, habré venido, habrás venido, habrá venido, habremos venido, habréis venido, and habrán venido. So, to conclude, we would like to insist on the fact that all the Spanish verbs are great fun to learn because all of them follow a set pattern of endings. All you have to do is to figure out the pattern, memorize it, and then you can have more fun practicing it. We shall be having a look at much more verbs and their different patterns in the coming modules. Till that time, keep on practicing and keep on getting perfect. Muchas gracias.